Hi guys, what's up? This is Dharany. Hi guys, this is Hari from 1111. And we are going to be tier ranking in the 2024 வந்த எல்லா தமிழ் படங்களும். So top tier best films of the year க்கு நாங்க இத்தாண்டா சினிமான ஸ்காட்ஸ் டெம்ப்ளேட் அடுத்த ஒரு டேக் கீழேயா we have பைசா வசூல், அதாவது ரொம்ப நல்ல படங்கள். அடுத்தது வந்து ஒன் டைம் வாட்ச், செல்ஃப் எக்ஸ்பென்டரி, ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். அந்த சென்டென்ஸ் வச்சுக்கிட்டே அடுத்த கேட்டகரி போனால் அவ்வளோ சீன் இல்லை. அடுத்தது வந்து தமிழ் படம் 3 கான்டென்ட், அதாவது pretty bad. அடுத்த தமிழ் படத்தை எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வரும். அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் த லிஸ்ட், worst of the worst, அயோக்கியா பார்த்திபன் டெம்ப்ளேட். Editor, insert the template here. என்னடா டயலாக் இது? எவன் எழுதி கொடுத்தானே அது இப்படி பேசிட்டு போறான்? So first பார்க்கலாம் பொங்கல் ரிலீஸ் ஆன அயலான். I went to theaters to watch this with my friends. And to be honest, எனக்கு வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு படம். Personally, சித்தார்த் ஏலியனா எனக்கு அதை எக்ஸெப்ட் பண்ணிக்க முடியல. But then maybe அது ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ஃபில்மாக பண்ணியிருந்தா would have worked better. So I'm going to put it up on one time watch. எனக்குனா வெரி சிமிலர் சென்டிமெண்ட்ஸ், பட் ஐ டென்ட் பர்சனலி லைக் த ஃபிலிம். ரொம்ப ஒரு டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் மாதிரி இருந்துச்சு ஸ்டோரி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், அண்ட் ரொம்ப கிளிஷே. ஸ்க்ரீன் பிளேல ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை. பட் அஃப்கோர்ஸ் த டெக்னிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் செம்மையாக இருந்துச்சு. விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க் வாஸ் ட்ரெமெண்டஸ். ஸோ ஃபார் மீ இட் வில் கோ டு அவ்வளோ சீன் இல்லை. Alright, next up is a film that இப்போ வந்து நிறைய directors Gen Z filmனு எடுக்கிறாங்க. But I think this film is Gen Z. Like this film now Gen Z இல்லை, it's like it captures young relationships, and doesn't try to be something it's not. And I think that film is one of Manikandan's best films, Lover. So I didn't watch it in theaters, I watched it at home and it was insane. I think I'm going to give it paisa vasool. I really wish I watched it in theaters. And so எனக்கு வந்து the day this film released, the first day, அதே டைமில் லால் சலாம் இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருந்துச்சு. when I opened up my booking app, இது பார்க்குறதா அது பார்க்குறதா, 2 ட்ரெய்லரும் பார்த்தேன். பட் ஃப்ரம் த ட்ரெய்லர் it just captivated. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும்னு, and I went to see Lover. And oh my god, what a film. Like Dharany சொன்ன மாதிரி, it was a very good look at modern relationships. And எனக்கு என்னன்னா, it was more a film about relationships than a film about love. My first Itanda cinema of the year was Lover. I just love the movie so much. I think for a lot of guys, you could see parts of yourself in Manikandan's character. You ladies, if you're out there, if you want to test whether a guy is good or not, make him watch this film and ask him his opinion. And adalaye sollu avar enna mari aalnu. Actually, I've been seeing so much buzz online about people supporting Manikandan's role, like he's in the right. Guys, if anyone is supporting Manikandan or the women in this film, please leave. Do not stay in that relationship. Yeah. Okay, next up we have a really unnecessary sequel. எதுக்கு இந்த படத்தை சீக்வல் எடுக்கிறாங்கன்னே தெரியல. பட் அரண்மனை 4, it is பார்த்திபன் டெம்ப்ளேட், என்ன அலோட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கு I am not a fan of the genre, and அரண்மனை 4 வரும்னு சொல்லும் போது அப்பவே டியூன் அவுட் ஆயிட்டு no chance I'm watching it, பார்க்கவே இல்லை. So thank God I didn't. Next up we have Star. I watched Star in theaters and personally நிறைய பேருக்கு இந்த படம் பிடிக்கல, but I really like the film. So பைசா வசூல்ல தான் நான் போட போறேன். So what I say is Star was very well directed. The framing, compositions, especially on the budget they had compared to பெரிய படங்கள்லாம் ரொம்ப ஆவரேஜாக இருக்கும். பட் இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பட் ஐ திங்க் when it comes to story and screenplay வந்து எனக்கு சரியாக கிளிக் ஆகலை. ஸோ எனக்கு I would personally put it under one time watch. Next up, I think most peopleக்கு this is the best movie of 2024 சொல்லலாம். It's a good film. But I gotta say it, Maharaja is like paisa vasool, yes, but I don't think it's all that, for me. நீங்கள் உங்களை அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. when they hear my rating for Maharaja, I think they'll attack me even more. But எனக்கு வந்து it goes on a one time watch. ஏன்னா சொன்னால் I think there's a lot of great things about the film, but எனக்கு I feel a lot of the film revolves around that one timeline twist. And எனக்கு என்ன, I don't know about others, but I felt it very predictable. So I put it under one time watch. I think it has its merits, but I don't know. Okay, அடுத்து we have one of the most trolled films recently. I think Kamal sir ki இவ்வளோ trolls ஆங்கிற மாதிரி ஒரு film தான் அது Indian 3. Honestly, I don't know. Oh, Indian 2, okay. It's just Tamil padam 3 content for me. Superb idea, but the screenplay and the story just felt like, and again, it felt like just an excuse to just spend money
and unfortunately it doesn't even look too great. Yes, Tamil Padam 3 content, definitely. Next up is Rayyan. I loved Rayyan. I think I watched it like 3 தடவை சரி தியேட்டர்ல பார்த்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். It was amazing. எனக்கு definitely இதாண்டா சினிமால இந்த படம் first of it's going up there. I love the framing and the colors in it. It's insane. And எனக்கு personally அந்த brothers கொஞ்சம் they could have had more character arc, more of a reason for the whole betrayal. அந்த துண்டு எனக்கு work out ஆகல, like why backstab your brother, like எதுக்குன்னு சொல்லி they could have like kind of explore that more. But ஒரு ஃபில்மா பார்க்கும்போது I think Rayyan goes up for இதாண்டா சினிமா. எனக்கு வந்து actually I will put it on a one time watch actually. எனக்கு I think direction, yes, I really enjoyed a lot of it. I think Dhanush is a phenomenal director. Even the way he got music out of ARR for the different bits is amazing. But I think I think up to the first half it has a lot of interesting factors. It takes you really grippingly, but then after that becomes very meh. Aduthathu Thangalaan, yes. So enakku vandu I genuinely thought this would be some next level film. It had very interesting ideas, but enakku adu oru filma it didn't work too much. The third act writing வந்து எனக்கு சரியா செட் ஆகல, so I'm going to put it under one time watch. Personally, I really like the film. I'm a huge fan of fantasy, so on the vidathla I really like Thangalaan. And if you look at Vikram's acting, he's lived that character nu dhaan solla. The way he walks, the way he talks to his children la irundha ellame Vikram slayed. Malavika Mohan, I'm not a huge fan of her, but after this film I really appreciate her performance. Amazing work. Thangalaan, I'm putting it up on Idanda Cinema for me. So next up we have Vaazhai, another film that's really close to my heart. Honestly, the first paaka ponadhu ena I saw that one reel where Bala sir watches it and walks out of the theater and hugs the Mari Selvaraj. Honestly, it was just you feel so connected to that, like you're seeing a documentary madri da irukum. It didn't feel like a film at all. I really liked the film. It was very emotional and connected to me really well. So again, this one's also going up on Idanda Cinema. But எனக்கு வந்து என்னன்னா I felt like the first act, other than the charm of it being a small kid and his stuff, எனக்கு பெருசா click ஆகல. I think the film really takes off with that pre-interval sequence where the plot really kicks into it feels like such a accelerated story. I think that was for me where the meat of the film was. But I think for me, just because the first act also didn't work too well, and I'll put on the Paisa Vasool, but still very close to Idanda Cinema, but for me just goes on one peg below. I think those who know me know that I'm a die-hard Ajey. But even though I have a lot of goodwill for Vijay's movies, I am not someone who's going to peg it down for no reason. But I think I was really disappointed. I think the screenplay was just I think நிறைய பேர் சொல்லிதான் ஒரு மாதிரி ரீல்ஸ் மாதிரி பார்க்குற மாதிரி just டக் 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 ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ். நார்மலி லைக் ஐ வாட்ச் ஃபிலிம்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ், பட் இதுக்கு ஒரு 2 வாட்டி கூட பார்க்கல. ஸோ அவ்வளோ சீனில் தான் போடுவேன். எனக்கு GOAT is like a one time watch because honestly first time நான் பார்க்கும்போது I liked the film, but then I watched it a second time and I just started realizing things like or first time பார்க்கறதுக்கு it's okay, like Hari said, it's like reels, like you can watch it for the entertainment of it. I think even the visuals were like really kind of dull, to be honest. It was very lazy. Next up we have I think my favorite film of the year, Maharaja. It was honestly just like a video call with two friends. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த படமே. It was very emotional. I was crying throughout the film. I don't think I've cried that much for a film. Again, 96க்கு ஈக்குவலா ஒரு படம்னு நினைக்கிறேன். So I really like Maharaja with Idanda Cinema. I think one of the best films in recent times about male friendships. Semyana, but I think I really loved Arvind Swami's character. I think the way they've characterized it and the way he's performed in it is so well. It's a man who is in the middle of two extremes. On one hand, he's a village raised boy who's been in his town, and on the other hand, he's a big city man who's made his career, made his family, made his living there. And அந்த ஒரு dilemma, அந்த நடுவுல சிக்கின அந்த ஒரு dilemma where a character like Karthi was so lovely. You know what? Goes to Idanda Cinema. I really enjoyed it on a personal level, so I'm going to put it up there. Next up we have Kurivacha. Rayyan Thalaivar Padam of the year, and honestly I really liked it. I loved the film. Thalaivar ஒரு different
zone, I think. Yeah, I really liked Vettayan because of the real life incidents that were mentioned here, and also the take on encounters and making, like, glorifying killing, you know, which is really a new perspective for Tamil cinema. And honestly, after J-Beam, I think Vettayan is a great film for TJ Gnanavel. So here's my hot take. I rank Vettayan higher than J-Beam. I think what's really nice about the film is Rajini's character being someone who is kind of subverted from usually. I think if you contrast his Darbar, his last film as a full cop, I think he defends encounter killings, but I think the line of, you know, the fact that justice has to be the final decider in who gets to live or not is a beautiful thing. But yeah, I think for me, Paisa Vasool, I enjoy a lot about the film. I've watched it about 2-3 times. I've enjoyed each watching. So next, naanga paaka pora padam vandu Lubber Pandu. So paakaleya? Damn. நான் பார்த்தேன். I really love the film. I think for me it is, இப்போவே சொல்கிறேன், இத்தாண்டா சினிமாவில் வேலை தான் இருந்துச்சு. I really loved the film. I think writing wise you have such really well written characters. The conflict was established so well. I think parking பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, I think a similar ego conflict but so much more well rooted. I think the two characters are super interesting, and what was really nice is you had really strong female characters who drive the plot even more than the men do in the film. Next time நாங்கள் பார்க்க போகிற படம் Amaran. For me, I really liked a lot about the film. The way they portrayed the army life and army operations have been nadakum. The way they shot the film, a lot of the writing holds up really well. I think சில scenes on the செம்மையாக இருந்துச்சு. சிவகார்த்திகேயனோட efforts கண்டிப்பாக பாராட்டணும், and the performance he's put together is really well. ரஜினி முருகன் பார்த்த சிவகார்த்திகேயன் கண்டிப்பாக பார்க்க இயலாது, இதில் செம்மையாக பண்ணியிருப்பாரு. They've done a pretty good job. எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக பைசா வசூல் படம் தான். I think ஒரு biography எப்படி ஃபிக்ஷனலாக மாற்றணும்னு சொல்லி this is a great example. They've done it really well. அந்த ஃபிலிம் பார்க்கும்போது சிவகார்த்திகேயன் சாய் பல்லவி பார்க்குற மாதிரியே இல்லை. You see முகுந்த் வாசுராஜன் and Rebecca Varghese. அந்த படம் முடியும் போது தியேட்டரில் எல்லார் கண்ணுலையுமே கண்ணீர் தான். என் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே லைக் அழுதுட்டாங்க. Like my dad, my mom, my aunt, everyone is crying. So I think that's what makes this film special. So next நாங்கள் பார்க்க போகிற படம் வந்து கங்கு வா. கங்கு வா. A huge budgeted film, a big scale, grand, epic, but unfortunately fall flat ஆச்சு. Filmmaking ஒரு subtlety வேணும். You need the quiet moments in a film for it to work really well. இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக I think, you know, ultramax, high decibel, high voltage. I think not just the dialogue delivery, but I think just the film just goes on ரொம்ப அப்படியே ஒரு எக்ஸைட்டட் ஃபுல் அமுக்கிற மாதிரி இருக்கு. I did not at all enjoy it. I really wanted to, and I will put it under Tamil Padam 3 content. எனக்கு சூர்யா ஃபேனா வெரி பயஸ்ட் ஒப்பீனியன். நான் ஒத்துக்கிறேன், நான் ஒரு சூர்யா ஃபேன் தான், நான் ஒரு தவளை நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன், சரியா? ஸோ வெரி பயஸ்ட் ஒப்பீனியன் தான். ஃபார் மீ இட்ஸ் டெஃபினெட்லி பைசா வசூல். பர்சனலி ஐ ரியலி லைக் சூர்யாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அஸ் கங்குவா. இதில் என்ன ஒர்க் பண்ணலன்னா அந்த ஒரு இமோஷனல் கனெக்ஷன் வித் த பாய் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 20 minutes of the film. Guys, comments la poda. Are you more in favor of Tamil Padam 3 rating or a paisa vasool rating for Kangua? Ivlo nero I gave my honest opinion. Now I'm giving a biased opinion. So shut up and listen. Take it or not. So that is our opinion on the films. Maybe உங்களுக்கு work ஆகிருக்கலாம், work ஆகிருக்கலாம். Guys, comment below உங்களோட disagreements, agreements. Comment. If you watched it this far, thank you. இவ்வளோ தூரம் பார்த்ததே எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான். Until then, Dharany. Hari signing off.